half spoon. Vanilla நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஒரு கப் மொய்டா ஊற்றணும். Baking soda powder 1/4. Yeast powder 1/4. எல்லாமே இந்த மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் our oil 1/2 cup. Ghee 1/2 teaspoon. One by 2 cup curd. You have to stir nicely all. Sugar 1/2 cup. Salt also we have to add. Everything we have to mix nicely. நல்லா மிக்ஸ் பண்ண எல்லாமே இப்போ ஸ்மூத்தாக இருக்கிறது. சூப்பர் மிக்ஸ் பண்ண நான் கார்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த மிக்ஸிங் பண்ணுறேன். ஆனால் இந்த கார்ட் இல்லைனாலும் பால் யூஸ் பண்ணலாம். பால் இல்லைனாலும் கார்ட் யூஸ் பண்ணலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் தான் இப்படி இது ஸ்மூத்தாக இருக்கணும். இப்படி ஸ்மூத்து அப்ளை பண்ணணும். இந்த பாத்திரமில் நல்லா அப்ளை பண்ணணும். இந்த ஃபுல் அப்ளை. அப்போ இந்த பெப்பர் வைக்கணும். பெப்பர் வைக்கணும். அப்புறம் வேறு பேப்பர் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் திருப்பி மேலே அப்ளை பண்ண எண்ணெய் நல்லா அப்ளை பண்ணணும். கீழே மேலே எல்லாமே. அப்புறம் இது ஊற்றணும். வீட்டில் இருக்கு இந்த பாதாமை உரிச்சி அப்போ வைக்கலாம். மேலே வைக்கலாம். இது ட்ரை கிரேப்ஸ் வைக்கலாம். வேணுமன்னா வேண்டான்னா நீங்கள் இஷ்டம். ஆன் பண்ணி அப்புறம் டெம்பரேச்சர் 180 வைக்கணும். அப்போ டைமிங்க்கு 30 மினிட். அப்போ கீழே மேலே ஹீட் இருக்கிறக்கு கீழே வைக்கணும். ஓகே, ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி இப்போ எல்லாம் ஆஃப் பண்ணணும். ஆஃப்
நல்லா நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. நல்லா குக் பண்ணி இல்லையா பார்க்கணும். இப்படி குச்சியில் பாருங்க. இப்போ சரியாயிடுச்சு. இப்போ இறக்கலாம். நல்லா ஸ்மூத்